Hi guys, welcome back to our channel. It's me, Ari. It's me, Missy. Tao-tao lang siya guys. Saan tayo, Ate Missy? We're going Carmen. Asa daw? Asa tazoy? Asa tazoy? Carmen man siguro. Pupunta kami Carmen guys. Panya magpunta sa dito tazoy. Mag-never I have challenge sa pool. Challenge. One eternity later. Hi guys! Hi guys! Nandito na po kami sa Carmen. Later on, mag-challenge na kami, so keep on Abangan. watching. Magunsa ganito Zay. Mag-never I have challenge here in our kubo. So, Ang mapildi guys, pumuyok sa pool na nakagulit sa ears. Just na naka-squat. Walk like a duck siya, pero ang puto sa tawagan ng punishment. So, ang punishment is kung kinsa ang daghan o never. So, let's start. Never have I ever magkakrush sa pinsan. I have. Unahan ko na. Never. Never. Next natin. Never have I ever give more than 3 chances. Marupok lang. I have, guys. I have. So, next is never I have ever stalked your friend's ex. I have Jude. Gabi. Tatong never ka natin. Tatong, So, next. Never have I ever been on a blind date. Blind date, Never Jude. Ganun kasi kami yung buhay namin. Napang-never. Wala ka thrill. Never Jude as in. So, then Never I have ever dated someone you meet online. I have. Gabi siya. I have to go. So, next is never I have ever magka-crush sa bayot/bakla or bakla. I have many friends. So, Kanang kagusto na to the point na nag-shotted ko because I was broken. Charet. Next is never I have ever like an FB profile pag-pogi. I have. Dati pag tong single I have. Ako pod. So taken ako. Never I have ever flirting a stranger. I have Never. Siguro, sige ano lang. I have. Malandi ako. Malandi. Never have I ever umutot sa public. I have. Pala, utot ko. Utot with libang guys. Pero dili ka nang to the point na naka-libang kasi. Kanang nag-utot ko pag walay tao. Libang utot po. Utot and libang queens. Never have I ever gumastos sa maling tao. Never. Kuripot lang ko, pero gusto ko sa tama nga tao. Tama friendship and siguro lalaki. So lastly is never I have ever bad mood pag gutom. I have like always. Same bad. Same Jude na pag gutom. Siyempre pag gutom. That's it. So, binan namin ngayon kung sino ang pinakamadami. Never. Kaya magbuhat sa challenge. Punishment. Challenge sa among punishment sa among challenge. So, are you guys ready kung sino ang panalo at saka sino ang talo? So, ang maraming never sa amin is si Ate Love. 5 never. Ako 2 never lang. Challenge na ito. So guys, here's the consequence. So ready ka na ba? Ready na! Go, Ate, go! No. Go, Ate, go! Kagwapa niya ko man yung punishment. For the vlog. Wait lang. Siling na ako guys.
Okay lang ka, Jai? Exercise! Vlog for the exercise! Go, Ate, go! Ano lang ko, diba kung asa ko nag-start? Oo. Kapuya, di ba? So, ayan, malapit na tayo. Malapit na. Brave man na si Ate Brave. She's a brave girl! Vlogger man. So, brave ka, girl! Brave ko, Jai! Brave, Jude! O, ikaw nakaisip sa ano? Ako nakaisip. So, consequence. Kaya pa yan, girl. Hala. May... Kapit na. Go, Daddy! Go, Ate, go! Guys, kalibang. Woo! Pull! Layo kaya ihanggi ko anon. Layo kaya ihanggi tuyukan. And now she's already done! Ay, tama na. Kalibang ko, Jai. Ka-pretty, ano niya? Go, Ate, go! Ka-OJ, oy. Kapit na, Jai. Hapit na, Jude. Go, Ate, go. Da-da-da-da-da-da. Go, Ate, go. Dali, dali. Dali na, Jod. Last na, Jod. Gamay na, Jod. And then... So here is the end of our vlog. Kapag kay guys. So that's it. Thank you for watching. I hope you like, subscribe, and follow her on her YouTube, Missy Janine. Yes, Missy Janine, and please subscribe to my channel as well. Thank you so much for watching, guys. Thank you.